Continuous learning is the minimum requirement for success in any field. නංගි මල්ලි මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔබ මොනයම් හෝ ක්ෂේත්‍රයක සාර්ථක පුරුෂයෙක් විදිහට සාර්ථක ස්ත්‍රියක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් සාර්ථක කෙනෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්න නම් ඔබ නිතරම අධ්‍යාපනය ලැබීම එහෙමත් නැත්නම් නිතර පොත්පත් ඇසුරු කිරීම ඉගෙන ගැනීම කියන දේ අනිවාර්ය කාරණාවක් කියන දේ තමයි අන්න ඒ විදිහට වැඩසටහන ආරම්භයේදීම මම මතක් කළේ. ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා ඔබව පිළිගන්නවා ජාතියේ මහා අධ්‍යාපන තක්සලාව ජාතික රූපවාහිනිය ඔබ වෙත තිලින කරන ජාතික පාසල අපේ වැඩසටහනට. ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහට අඟහරුවාදා ජාතික පාසල අපි ඔබ වෙත තිලින කරන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනේන අපේ නංගිල මාලිලා වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය මාලාව. ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහට එහෙනම් ආරම්භ කරමු හරිම සතුටින් මේ ඔබේ ජාතික පාසල. අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම නංගේ මල්ලි අපි හැමදාම හැම තැනම කතා කරනවා. ඒත් එක්කම ඒ දේවල් කතා කළාට විතරක් මදි. අපි ඒ දේවල් ජීවිතයට උකහාගෙන අපි දේවල් ජීවිතයට ළඟා කරගෙන තමයි අපි සාර්ථකත්වයට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට සාර්ථකත්වයට යන්න ඔබ විභාගයට හොඳට මුහුණ දෙන්න ඕන. එහෙම නේද? ඔව් විභාගයට මුහුණ දෙන්න හොඳම පාර කියන්න තමයි අදත් අපි මේ විදිහට සූදානම් වෙන්නේ. සුපුරුදු විදිහට ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ආදරණීය ගුරුතුමා අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා කොළඹ අශෝක ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය රංගන ප්‍රේමනාත් සර් අපි හරිම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් good evening sir. ආයුබෝවන් good evening සහෝදරයා. හොඳයි. ඉතින් රංගන සර්ත් එක්ක තමයි අද අපි ඉංග්‍රීසි විෂය ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් සර්ට අපි ආයුබෝවන් කියලා පිළිගත්තානේ. සර් මම අද වැඩසටහන පටන් ගනිද්දිම අහන්න කැමතියි. දැන් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන දේත් මම ඒ ගමම කියලා ඉන්නම් අපේ නංගිලා මාලිලට 2023 වර්ෂයේ ඔබ අපේ නංගිලා මාලිලා මුහුණ දුන්නු අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි කොටස තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ දෙවෙනි කොටස සාකච්ඡා කරන්න තෝරාගත්තෙම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබුණු කරුණු කාරණා කොහොමද ඊළඟ විභාගයකට මුහුණ දෙන්න ඉන්න ඔබට වැදගත් වෙන්නේ කියන දේ ගැන කතා කරන්නම සහ ඒ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් සර් දැන් අපි ගිය සතියේ අපේ නිශාමිස් එක්ක 2023 ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක සාකච්ඡා කළා. දැන් සර් අද සූදානම් වෙලා ඉනවා සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක සාකච්ඡා කරන්න. සර්ට මොනවාම හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා කියලා මට මූණෙන් පේනවා සර්. අපි එන්නේ පණිවිඩේ අපේ නංගිලා මල්ලිලට දුවදරුවන්ට කියලාම අපි වැඩසටහන පටන් ගමු. Exactly, Yashoda. Thanks for asking that actually. Before getting started, I would like to remember our children, our students, that you have got very few time, but remember, you know, you have got one complete month, that is November and then December. Let's say 2 months. And today is the 22nd of October. So this month comes to an end 31st of October. So you have got another 8 or 7 days. Let's say 8 days. So 8 days and we have 60 days in November and December. Let's say January as well. So almost we have got 60 days plus 7 or 8, 68 days. I just exclude January from this plan. Why? Because you know that in November next month you will be getting your school vacation, and then in January schools will be in session, maybe January 2nd, right? So soon after you start the next term, January 2nd, you have your term test. So by that time you have to finish studying all the things, because your term test will be the final test that you are going to face before the O-level exam, right? So this is really important. Now I know that most of our children, our students have already set a goal. What is the goal? Maybe securing over 75 marks for each subject, or maybe 9s, or whatever it is. You have a goal now. Now I would like to tell you something really important. Now you have the goal, the final target, getting through the exam, maybe with 9s or with good pass. Now you have to break down this goal into smaller objectives with a clear time frame. ඒ කියන්නේ යසෝදරා අපි පොඩි objectives වලට මේක break down කරගන්නවා with a clear time frame. Time frame එකක් අතිශය වැදගත් වෙනවා. අපි ගමු මේ එන දවස් කීපය. දැන් අද 22nd නම් you have got another 8 or 7 days
for 31st of October. Now you can plan how you study during these 8 days or these 7 days, right? You can have a small plan. That is why I told you, break down your goal into small objectives. Now while you are studying, that is really important, you use techniques. And as Jasodhara started this discussion, telling that we are going to discuss the second paper of 2023 all-level exam. But everybody knows that you won't get the same questions, right? Same questions wouldn't appear in the paper. But the techniques and the things we are going to discuss will really be helpful when you do the next time paper, right? Then let's get started. Yes, sir. Over to you, sir. Right. Test number 9 is the first question in the second paper, you all know. So it's sometimes somewhat easy because when you read this question, you can understand this question also tests your knowledge of vocabulary. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ චෙක් කරන්නේ ඔයාලගේ vocabulary knowledge එක. ඒ කියන්නේ වචන සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම. අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ question එකක් tackle කරන්න කියලා. Let's read the question first. Read the text and underline the most suitable word given within each bracket. දැන් question එකේම තියෙනවා underline the most suitable word. Right. New technology often creates serious problems. Vehicles, for example, provide, then we have a blank. Within brackets, you get the options, answers, a little, numerous, much. And then after brackets, you have benefits. But they also, blank number 2, the air and pose severe health risks to people and damage. So why I am reading the whole text? I would like to mention here, so when you get this sort of a question, read the question from the beginning to the end. මුල ඉඳන් අවසානකම් ප්‍රශ්න කියවන්න. Why? Then you will understand what this context is about or what this text is about. මේ text එක මොකක් ගැනද කියලා ඔයාලට යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. There may be many words that you don't really know the meaning. meaning එක දන්නේ නැති වචන ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්, but you can have somewhat idea, a rough idea what the text is about. Then you can employ your thinking and try to find the answers for the questions. Right. Then let's move. New technology often creates serious problems. The first line is very important. So when you read the first line, you know that this text is about technology, right? New technology. We all love technology. We have got mobile phones and we are bringing these lessons thanks to technology, and we use these TVs and smart boards. There are sometimes e-boards you have in the school. So whatever it is, we use a lot of technology, right? But anyway, this passage discusses the effect or impact of technology. අපි බලමු දැන් ඔයාගේ idea එකක් තියන leisurely අපි යමු, because this is the first question in the second paper. Right. New technology often creates serious problems. On the first line එක හරි. Usually in a question like this, you are given the first line without any blank. That is for your convenience. මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී මුල වාක්‍ය පළවෙනි වාක්‍යය කිසිම blank එකක් නැතුව දෙනවා. මොකද ඔයාලට යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Right. The second sentence, vehicles, for example, provide. දැන් ඔන්න අපි grammar knowledge එක අපි දන්න දේවල් සියලුම දේ employ කරමු. දැන් මම කලින්ම කිව්වා මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී උත්තර හොයාගන්න අපි use කරන techniques. Right. Now vehicles, for example, provide blank. ඔන්න blank එකෙන් පස්සේ තියෙන වචනේ හරි වැදගත්. blank එකෙන් පස්සේ මොකද්ද? benefits. Everybody knows benefit. මොකද්ද benefits කියන්නේ? වාසි, advantages, merits, plus points, right? Benefits. එහෙනම් vehicles, for example, provide. දැන් මේ commas බලන්න අපි දරුවන්ට කියනවා punctuation marks are very important. Why? Here these commas, right? What you find within these commas provide additional information. ඒ කියන්නේ for example උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට මේක omit කරන්න. එහෙනම් vehicles, for example line කරන්න vehicles provide. එහෙනම් අපිට හම්බෙන subject එක vehicles, verb එක provide blank benefits. හරිනේ? වාහන vehicles provide සපයනවා benefits වාසි. දැන් මොකක්ද blank එකට එන්න ඕන? මොන වගේ වාසිද? මෙන්න answers තියෙන options a little, numerous, much. දැන් අපි මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට answer කරනකොට we have to think of the contextual meaning. What is contextual meaning? Contextual meaning in the sense
right? From the text, from the context. Context means situation එක. මේ අවස්ථාවට අනුව mean එකක් තියෙනවා. ඒක මම කිව්වේ first line is very important. මේ අවස්ථාව මේ situation එක තමයි technology. එහෙනම් අපි ගන්නන තාක්ෂණයට අදාළව තේරුම මේකේ. තාක්ෂණය කියන්නේ සන්දර්භය ඇතුලේ. තාක්ෂණය කියන්නේ context එක ඇතුලේ තමයි අපි meaning එකට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට අපි කියනවා contextual meaning. හරි දැන් බලන්න. එහෙනම් vehicles for example provide අපි දන්නවා වාහනයක් අපිට දෙන්නේ වාහන මොනවද? Little පොඩි benefits ද numerous benefits ද much benefits ද අපි දන්නවා වාහන අපිට ගොඩාක් benefits දෙනවා වාසි දෙනවා එහෙනම් අපිට ඕන little කියන එක අපි ඉවත් කරනවා දැන් අපිට options දෙකක් තියෙනවා මොකක්ද මේ දෙක numerous much මේ දෙකේම තේරුම සමානයි ළඟින් යන්නේ numerous කිව්වත් ගොඩක් කියන අදහස much කිව්වත් ගොඩක් කියන අදහස then what are we going to select මොකක්ද හරි answer එක numerous ද much ද ඔන්න දැන් පොඩි grammar knowledge එකක් අපිට apply කරන්න වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා අපි much පාවිච්චි කරන්නේ uncountable nouns එක. much. For example much money, much water, much advice. Right? ඒ වගේ ගණන් කරන්න බැරි, ගැනිය නොහැකි nouns එක අපි much පාවිච්චි කරනවා. Right? එහෙනම් මෙතන benefits කියලා s දාලම තියෙන plural. එහෙනම් අපිට much දාන්න බෑ. දානවා මොකද්ද numerous එහෙනම් numerous කියන්නේ ගොඩක් කියන අදහස numerous benefits but they also on අපි යන blank number 2 වලට they also එහෙනම් subject තියෙනවා they එහෙනම් missing මොකද්ද subject verb order එකේ missing verb එක නැහැ එහෙනම් they also blank the air and pose severe health මම ඉතින් නවත්තනවා they also blank බලන්න options ටික pollute destroy ruin the air air you know වාතය අපි සාමාන්‍ය වාතයත් එක්ක කතා කරනකොට අපි ළමයි හොඳටම දැන් familiar අපි කියන්නේ air pollution sound pollution land pollution water pollution we never say you know destroy air අපි destroy property කියන්න පුළුවන් ruin කියන්නේ අපි එහෙනම් අපි කියන්නේ මොකද්ද pollute air මම එකයි කිව්වේ අර knowledge of the world උත් අදගත් ලෝකයේ පිළිබඳ සම්බන්ධතර දැනුම භාවිතාව very good ඒක අපි කියන්නේ හැම වෙලෙම කියවන්න magazines newspapers එන එකක් එපා textbook එකත් කියවන්න you have got a lot of text there you have got a lot of passages brochures right articles in the textbook read them and read the other materials as well so you will be familiar with these situations and the vocabulary items right then let's move to the next one before that but they also pollute the air and pose severe health risks to people and damage මගේ කලින් කොටසක් ගෙනාවා මේක පහසුවට blank number 3 damage blank number 3 එතනින් මොන sentence එක අවසාන මේ blank එකත් එක්ක sentence එක අවසානවා මම ආයෙත් මතක් කරනවා punctuation marks are really important මේ බලන්න full stop එක දැක්කහම අපි ළමයි දන්නවා මෙතනින් වාක්‍ය අවසానයි ඊට පස්සේ අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න. හරි? damage what? energy waste or property. ආයෙත් මම කලින් කිව්වා අපි energy එක damage කරන්නේ අපි energy එක භාවිතා කරනවා. we use the energy. right? or we generate energy. waste කිව්වම අපි waste කියන්නේ garbage. right? උදාහරණයක් විදිහට අපි garbage dispose කරනවා. එහෙනම් මෙතන යන්නේ මොකක්ද වචනේ vocabulary එක පාවිච්චි damage property damage property what is property දේපල කියන අදහස right එහෙනම් අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා it is difficult to imagine life මේක නම් හරිම ලේසියි මොකද අපේ දරුවෝ කියවලා කියලා මේ වගේ වාක්‍ය හම්බ වෙනවා it is difficult to imagine life blank electricity and heat electricity එකයි heat එකයි නැතුව ජීවිතය ගැන හිතන්න අමාරුයි electricity නැතුව කොහොමද හිතන්න අමාරුයි නේද it is difficult to imagine life with the without the within the without electricity and heat. අලුත් වාක්‍යයක්. Jet planes while helping us in many ways. මම කිව්වා මේ වරහන් sorry commas එක තියෙන කොටස් additional information දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඒ ටික omit කරන්න. මේ බලන්න jet planes while helping us in many ways කියනවා අපි පැත්තකට දාමු. එහෙනම් jet planes cause air pollution. cause කියන්නේ ඇති කරනවා create. jet planes create air pollution. අපි දන්නවා ඒක. right? එහෙනම් air pollution නැති වෙනවා නම් refresh වෙනවද? නැහැ. release exchanging hydrocarbons. අපි දන්නවා hydrocarbons කියන substance එක harmful. එහෙනම් jet planes වලින් ඇති වෙනවා cause වෙනවා මොනවද? hydrocarbons. මොකද අපි select කරන word එක refresh වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? jet planes release කරනවා emit කරනවා
right? Emission කියන word එක. එහෙනම් release or releasing hydrocarbons. The challenge, however, is to minimize the harmful effects of new technology on the environment. So with this, test number 9 comes to an end. So what is the technique that we use? We use some techniques in order to find the answers. Here, contextual meaning is really important. I'm trying to stress this once again. මොකද contextual meaning කියන්නේ? අපි text එකෙන් මේ situation එකෙන් අවස්ථාවෙන් ගන්න දැනුම. ඊට අමතරව භාවිතාවෙන් අපි ගන්න දැනුමත් පාවිච්චි කරලා වචන යොදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි දන්න වචන වල meaning එක එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් we can deduce the meaning from the context. ඒ කියන්නේ context එකෙන් හිතලා ගන්න පුළුවන්. තේරුම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට guess කරලා ගන්න පුළුවන්. So we are going to employ all these techniques in answering this sort of questions. Right. Test number 10. Test number 9 ඉවරයි. මම answers ටික තියෙනවා. අපි ඒක skip කරමු. මොකද අපි දැනට discuss කරපු නිසා. දැන් අපි යමු test number 10. Right? එනත අපි අපේ දරුවන්ට ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යමුනේ. එහෙනම් numerous benefits, pollute the air, then damage property, then imagine we cannot imagine life without electricity and heat, and last one මොකද්ද? Yeah, jet planes cause air pollution releasing hydrocarbons. Right, test number 10. We'll read the question first. Read Ganesh Ramalingam's letter to Sarala and fill in the blanks with the correct form of the verb given within brackets. Here, I would like to underline one of the words here. Correct form of the verb. Correct form of the verb. I'll use a different color. Correct form of the verb. ප්‍රශ්නය හොඳට කියවලා තේරුම් ගැනීම කාලය කළමනාකරණයටත් හරිම වැදගත් නේද සර්? Exactly සුදා. අනිවාර්යෙන්. ප්‍රශ්නය කියවලා අපේ දරුවෝ සමහර මේක first paper එකේදී නිශා මිස් කතා කරන්නේ නැති underline the word කිව්වම word එක ලියනවා. එහෙම නැත්නම් write the letter කිව්වහම ආයෙ word එක ලියනවා. ඒ කියන්නේ word එකට අදාළ ABCD කියන letter එක තමයි ලියන්න ඕනේ. හැබැයි දරුවෝ word එක කලබලයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒක reading the question and understanding the instructions is really important. ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. now මම මෙතන අයිය අන්ලයින් කරේ correct form of the verb කියන එක. මම verb කියන එක encircle කරලා තියෙනවා. එහෙනම් correct form of the verb කියපුවාම මොනවද verb එකේ forms? present form, past form, ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා future form එකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් will දාලා එහෙම form එකක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ tenses අත්‍තර මේ knowledge එක tenses knowledge එක සොදනවා. මේක අපි grade 9, 10, 11 වෙනකොට 11 ඔක්කොම tenses අපි කතා කරනවා. එකක් දෙකක් හැරෙන්න වැදගත් වෙන හැම tense එකක්ම අපි syllabus එකේ කතා කරනවා. එහෙනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් syllabus එකෙන් පිටෙන්නේ නැහැ. Out of the syllabus you won't get any question. Sometimes words, vocabulary, text items may be different, but they all come under the same syllabus. හැබැයි සර් සමහර ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ටෙන්සස් වලින් තමයි ප්‍රශ්න වරද්දගන්නේ උත්තර වරද්දගන්නේ නේද සර්? ඒ නිසා ඔන්න ඔයාලට වැදගත් කොටසකට තමයි සර් ඔයාලව අරගෙන යන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් සර් over to you again sir. Thanks. Right. එහෙනම් correct form of the verb කියපුවාම මම ආයෙත් එතනදී මතක් කරනවා verb එකේ form එක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම tenses. ඔයාලා දන්නවා present tenses ගත්තාම මම present tense නෙමෙයි කියන්නේ present tenses. Why? There are 4. Simple present, present continuous, ඊට පස්සේ present perfect continuous. මේ හතරෙම labels නම් ගත්තාම present තියෙනවා. present simple or simple present, present continuous, present perfect continuous. මේ tenses ඔක්කොම අපි syllabus එකේ කතා කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා present 4යි. අපිට හම්බෙනවා past, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. එතන 4යි කලින් 4යි 8යි. 8 tenses. Another 4 more. We have 12 tenses. What are they? Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. එහෙනම් ඕවා තමයි verb එකේ forms. මේ ඔක්කොම define වෙන්නේ මොකෙන්ද? verb එකෙන් define වෙන්නේ. verb එකෙන් අපි verb එකට එකතු කරන එක කොටස් එක්ක. එහෙනම් having said that, I would like to start the question here. Dear Sarala, hope you are doing well. I would like to know how you are getting on. I'm thinking about you and your well-being. I'm thinking about you and your well-being, especially during these difficult times. Write to me or call me whenever. Now we'll erase this. Whenever you need any help
Also it, we have the blank. Now, there's something important here. So this is actually, you can see, a letter. So even though here our purpose is fill in the blanks, I know that our students can learn how to write a letter even. And the content of the letter. So you can get some sentences and study them and use them when you are writing a letter. එනම එක ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කරනකොට ඒක ගොඩක් අවස්ථාවලට උපකාරී වෙන්න පුළුවන්. මේක උත්තර ලියා ගන්න එක නෙමෙයි අපේ purpose එක. අයියේ මම කලිමුත් කිව්වා මේ ප්‍රශ්නේ ආයෙන්නේ නැහැ. The most important thing is the techniques we use and the things you get from the questions. Right. එහෙනම් මෙන්න අරගේ letter එක අපි කතා කරන්නේ සරලට ලියපු. එහෙනම් you need any help මම කලින් වාක්‍යයෙන් ගත්තා. Also it blank a pleasure for me to hear how you are. මේ බලන්න. මම මෙතන highlight කරමු මේ වචන දෙක. You are. It's a pleasure. Sorry, නමට කියවන ඕන answer එක. How you are. දැන් how you are කියව අපි දන්නවා මෙතන පාවිච්චි කරන context එක present. එහෙනම් මෙයා letter එකේ කියනවා අපි යමු ආයෙත් කලින් slide එකට. මේ බලන්න. Hope you are doing well. මේ present tense එකේ මෙයා පටන් letter එක ලියන්නේ. Hope you are doing well. I would like to know how you are getting on. මෙතන present. I would like to know. මම කැමති ඔයා කොහොමද හොඳින් ඉන්නවද? I'm thinking about you and your well-being. මෙතන present continuous. I'm thinking මම හිතනවා ඔයා ගැන, ඔයාගේ සුබ සිද්ධිය well-being එක ගැන, especially during these difficult times. Write to me or call me whenever. එහෙනම් දන්නවා මේක situation එක present. You need any help me whenever you need any help. Also it. දැන් අපි දරුවන්ට කියවම මොකද්ද? මෙතන present තියෙන නම් within brackets be තියෙනවා. On a correct form of the verb from the word given within brackets. වචනේ දෙතන verb එකේ correct form එක ගන්න ස්වරූපය. එහෙනම් මොන tense එකද ගන්න අපි? මොන form එකද? එහෙනම් be තියෙන්නේ. අපි කලින් lessons වලත් පැහැදිලි කරා. What are the be verbs? Am, is, are present tenses. Was, were past tenses. මේවට අපි කියනවා be verbs. එක එක නම් වලින් කරන linking verbs කියනවා, helping verbs කියනවා. අපි ඒවා කලින් සතිවල ඉගෙනත් ගත්තා නේද? කලින් අවුරුදුලත් කරලා තියෙනවා. YouTube එකේ lessons තියෙනවා. අපි ආරාධනා කරනවා අපි දරුවන්ට ඒව නැවත වතාවක් බලන්න. එතකොට හොඳ understanding එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන අපි ගමු be verb එකේ present form එක මොකද්ද? Is. එහෙනම් also it is a pleasure. It's a pleasure for me to hear how you are. මෙන්න මම online කරන මේ වචනේ how you are. දැන් අපි දරුවන්ට තියෙනවා අපි එක එක ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කරනවා කලබල නැතුව හිමීට වැඩේ කරගෙන යනවා. You are blank within brackets තියෙනවා progress. දැන් අපි දරුවන්ට තියෙනවා progress. ගන්න අනිත් වචනේ remember, face. මේ ඔක්කොම මොනවාද? verbs. මේ ඔක්කොම verbs. එහෙනම් අපි verb එකට මම කෝ එක එක කොටස් එකතු කරලා තමයි tense එක හදාගන්නේ. present perfect නම් verb එකට has have දාලා verb past participle එක දානවා. ඊට පස්සේ future නම් simple future නම් verb එකට කලින් අපි will දාලා verb එක base form එකෙන් තියාගන්නවා. continuous නම් verb එකට කලින් am, is, are දාලා present continuous නම් verb එකට ing දානවා. past continuous නම් was, were දාලා verb එකට ing දාගන්නවා. දැන් මම ඉක්මනට කියාගෙන ගියාට ඔයාලම word by word, tense by tense හිමීට ඉගෙන ගත දේවල්. right. එහෙනම් මෙතන you are progress කියන්නේ බව දන්නවා. are තියෙනවා නම් am, is, are plus මොකද්ද? verb ing. නම් progressing මම එක ලියන්නම්. progressing. සර් දැන් උත්තරේ කියනකොට දැන් ප්‍රශ්නේ කියනකොට අපේ යාළුවෝ අපේ නංගිලා මරේලා ගෙදර ඉඳන් උත්තරේ හිතලා ලියලා ඉවරයි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද දක්ෂ ළමයි පිරිසක් තමයි ජාතික පාසල වටා එකස් වෙලා ඉන්නේ. හොඳයි. අපි යන් එහෙනම් නැවතත් පාඩමට සර්ත් එක්කම right. Okay. Enang we did the second one as well. You are progressing in your studies. Are there any subjects or topics that you find particularly challenging? මේ අහනවා මොනවා හරි subject එහෙම නැත්නම් මාතෘකා තියනවාද you find challenging වාට අසීරු අභියෝගතා තියෙනවා. හරි. එන්න මෙන්න මෙතන ආයත දෙකත් මම එතන highlight කරන්න. Question mark. So with a question mark you know that the sentence finishes. Sentence ends. Now වාක්‍ය අවසානනවා. Now with blank number 3 you start a new sentence. Blank number 3 එකත් එක්ක අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්නවා. Within brackets you have remember it is perfectly normal to encounter difficulties along the way. හරි ලස්සන වාක්‍යයක්. දැන් අපි දන්නවා දැන් මෙතන අපි දරුණු හිතන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න සාමාන්‍ය subject එකෙන්. subject එකක් අපි දාන ගොඩක් වෙලාවට noun එකක්. හැබැයි මෙතන
කෙලිම තියෙන verb එකක්. එතකොට අපි අහන්න ඕන isn't there any sentences starting with is there any sentence start with the verb or are there any sentences starting with the verb? තියෙනවා. verb වලින් පටන් ගන්න sentences උත් තියෙනවා. මොනවද අපි වලට කියන්නේ? ඒවට නමක් තන imperatives කියලා. ඇයි අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ? To give instructions. Right? අපි instructions දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ verb එකෙන් පටන් ගන්න sentences. දැන් බලන්න හැම ප්‍රශ්නයකම තියෙන්නේ කොහොමද? verb එකෙන් පටන් ගන්නේ. Read the text. Read the question. Read the letter. Write. ඒ වගේ හැම වෙලෙම පටන් ගන්නේ verb එකෙන්. එන එවැනි sentences අපි කියනවා imperatives. එහෙනම් මෙතනත් තියෙන්නේ මොකද්ද? imperative එකක්. ඒ කියන්නේ verb එකකින් පටන් ගන්න වාක්‍යයක්. අපි එවැනි වාක්‍ය පාවිච්චි කරනවා instructions දෙන්න. එහෙනම් මෙතන කියනවා මෙයා ලියුම ලියන කෙනා remember මතක තියාගන්න it is perfectly normal to encounter difficulties along the way. ඒක හරියට ලස්සන අදහසක් ඇයි මම. සමහර අපි ඕන දෙයක් කරනකොට we find distractions. දැන් අපි දරුවෝ මුලින්ම පටන් ගද්දින් කිව්වා you have to have a clear goal and then you break down that goal into small objectives with a clear time frame කියලා. දැන් අපි මෙහෙම plan කරගෙන ලස්සනට වැඩ කරගෙන යනකොට නේද යසෝදරා අපිට things in life never happen in a feather bed කියනවා අපි. සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ හැම දෙයක් බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. There are distractions. සමහර ස්වභාවික ආපදා වෙන්න පුළුවන්, flood ගම් වතුර වෙන්න පුළුවන්, අසනීප වෙන්න පුළුවන්, parties වෙන්න පුළුවන් නේද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාත් කියනවා remember it is perfectly normal to encounter difficulties along the way and I am here to help you overcome any problems you are likely to. හරි. තවත් ලස්සන යෙදුමක් likely to. අපි මේක ඉරේස් කරමු. සේ ගමම දැන් අපි මතක් කරන්න කැමතියි සර් මේ දැන් සර් කියන මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ සර් යොදන යෙදුම් මේ ලස්සන වචන තියෙනවා ඒවා පොතක ලියා ගන්න පුළුවන් නේද සර්? මොකද වචන තමයි වැදගත් වෙන්නේ රීඩින් පාර්ට් එකට. ඔයාලා රචනාවක් ලියනවා වුණත්, ඔයා ඡේදයක් ලියනවා වුණත්, ඔයාට නංගේ මල්ලියේ වචන වැදගත්. ඒ නිසා අපි මතක් කරනවා පොතක් ළඟ තියාගෙන මේ දේවල් ලියා ගන්න සටහන් කරගන්න කියලා. That's really important සුදරා. මේ වචන වගේම වාක්‍ය හැම පිටින්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. එකම කිව්වේ මේ උත්තර ටික කතා කිරීමම නෙමෙයි මේ අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කියලා. හරි problems you are likely කියන්නේ මොකද්ද? likely to කිව්ව ගමන් අපි දරුවෝ දන්නවා to වලට පස්සේ මොකද්ද verb එක? to වලට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට verb එක දාන්නේ base form. ඒ කියන්නේ likely to face. ඒ කියන්නේ probably කියන අදහස. likely to face කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මුණ පාන්න වෙයි වගේ අදහස. probably ගොඩක් වෙලාවට වෙයි. එහෙනම් likely to face. Right? Then I would also like to discuss what you plan for your future. Have you thought about what you'd like to pursue after blank within brackets complete the GCE. දැන් අපි meaning එක දන්නේ නැති වුණත් අපිට meaning ගැන මේ sentencing කියන්නේ මොකක්ද කියලා identify කරගන්න ටිකක් වෙලාව ගත වුණත් අපිට දැක්ක ගමන් after එක usage එකත් එක්ක අපි ළමයි දන්නවා complete කොහොමද blank එකෙන් තියන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් have you thought about what you'd like to pursue? ඔයා මොනවද කැමති achieve කරන්න after? ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ after before කියන යෙදුම් එක්ක. දැන් after before ඒවා අපි adjectives විදිහට පාවිච්චි කරනවා. sorry after before අපි පාවිච්චි කරනවා conjunctions නැත්නම් connectives විදිහට pronouns prepositions විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා. right? මෙතන කුමක් වුණත් අපි දරුවෝ දන්නවා after before වගේ words එක අපි verb එකක් පාවිච්චි කරොත් දාන්නේ ing. එහෙනම් after completing හරි. ඕකේ ඉවර කරලා අපි විරාමයකට යමු සර්. After completing the GCE O level examination. එහෙනම් after වලට පස්සේ verb plus ing after completing the GCE O level examination. In case you need any advice, feel free to contact me. Wishing you all the best. Ganesh Ramalingam. So it's a letter. හොඳයි හරිම සරල විදිහකට තමයි සර් ඔයාලට මේ ලෙටර් එක ලියන විදිහ කියලා දුන්නේ. එහෙනම් ආරාධනා කරනවා නංගේ මලිය රැඳෙන්නට කියලා අපි විරාමයෙන් අනතුරු නැවතත් එකතු වෙමු අඟහරුවාදා ජාතක පාසලත් එක්ක. පරාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති රැඳී සිටින්න අප සමගම SLT Mobitel Anytime Combo ඔබත් අදම 555 ක්‍රීලෝඩ් කර ඇක්ටිවේට් කරගන්න.
හොඳයි. වෙලාව හරිම වැදගත්නේ. වෙලාව කළමනාකරණය කර ගනිමින් යන ගමනක් තමයි අපි හැමෝටම තියෙන්නේ. ඒ නිසා සර් අපි දැන් යන්න සූදානම් වෙන්නේ අපි ටෙස්ට් නම්බර් 11 වලට. අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ 2023 වර්ෂයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක. සර් ටෙස්ට් නම්බර් 11. ටෙස්ට් නම්බර් 11. right දැන් හසුරා ටයිම් ගන්න කියද්දි මට මතක වුණා time stops for no one කවුරුත් කාලේ නවතින්නේ නැහැ right test number 11 we have already discussed two test items test number 9 and test number 10 now test number 11 right fill in the blanks with the words given in the box මේ බලන්න මම කලින් කිව්වා imperative fill පුරවන්න verb එකෙන් පටන් ගන්න fill in the blanks with the words given in the box අපි මේ වගේ close passage එකක් ආපුවා අපි මොන එක close passage කියලා මේ වගේ passages වල ඔයාලගේ අපි දරුවන්ගේ overall grammar knowledge එක තමයි check කරන්නේ. ඒ කියන්නේ your knowledge about tenses, sometimes your knowledge about vocabulary, your knowledge about prepositions, word classes, everything is tested. Right. Here we'll read the words first. Puddles, no, foam, ever, comes, that, to, it, disappear, rainwater, somewhere, the, sometimes, cannot, what. දැන් මේ වචන කියවපුවාම අපි දරුවන්ට හිතනවා නිකන් puddles rain water වගේ කිව්වහම දැන් guess කර ගන්න what is the context මම හැමෝම contextual meaning is really important rain water puddles අපි දරුවෝ puddles කියන්නේ මොනවද puddles කියන්නේ චූටි චූටි වතුර වලවල් වතුර වැහි වතුරත් එක්ක හැදෙන වතුර වලවල් අපි පාර ගිහපුවාම අපිට මේ දවස්වල වැඩිපුර දකින්නත් හම්බ වෙනවා නේද තියෙන්නේ ඔය puddles ගොඩක් එකතු වෙලා මොකද වෙන්නේ අන්තිමේට ගම් වතුරක් එන්න පුළුවන් පොයි කාලේ අපිට එහෙම experience කරා right එහෙනම් rain is a very unpredictable natural process. Clear? Unpredictable natural process. මම ආයෙත් කියන්න කැමතියි හැම වචනයකම තේරුම් දැනගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. You can deduce the meaning from the context or you can simply omit some of the words that you are not familiar with. දන්නේ නැති වචන කෙලිම omit කරලා ඉස්සරහට යමු. Right. Rain is a very unpredictable natural process. Sometimes it rains. ඉතින් simple sentence එක. Sometimes it rains. Subject verb විතරයි තියෙන්නේ. It rains. It rains and rains. වහිනවා ඒ වගේම ගලාගෙන යනවා. It rains and rains. The rain blank down in heavy sheets. මම අපේ දරුවන්ට කීවා මේ වගේ test item එකක overall grammar knowledge එක test කරනවා කියලා. Look at this blank number 1. In the rain we have I'm going to underline the word the rain then blank. You know that in a simple sentence you have subject first and then you have the verb. For the subject I have written S, for the verb I have written V. Now the rain blank down in heavy sheets. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේකට එන්න ඕන verb form එක කියලා. Let's go to the word box. What are the verbs? මොනවද තියෙන verbs? ඔන්න අපිට තියෙනවා no. තව අපිට හම්බ වෙනවා comes. තව අතර verb disappear. That's it. එහෙනම් no, comes, disappear. verbs තුනක් අපිට තියෙනවා. දැන් බලන්න the rain වැස්ස. ඔයාලා දන්නවා the rain is something singular, uncountable. ගැනිය නොහැකි නාම පදයක් නම් අපි ඒක uncountable category එක තමයි කතා කරන්නේ. නම් the rain ගණන් කරන්න බෑ uncountable නම් අපි verb එකට අනිවාර්යයෙන්ම s යොදන්න ඕනේ. එහෙනම් no කියන එකේ s නෑ, disappear කියන එකේ s නෑ. අපිට s තියෙන option එක මොකද්ද? comes. එහෙනම් අපි දාමු the rain comes. The rain comes down in heavy sheets. Now that is clear. But අපි simple දේවල් තමයි මෙතන s කියන එක simple present වල subject ඊට පස්සේ verb එක එන්න ඕන. rain singular නිසා අපි verb එකට s පාවිච්චි කරනවා. Right. Hope that is clear to you. tricky වෙන එක තමයි අපේ නංගිලා මල්ලට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී ඒත් එක්කම ඔබේ දැනුමත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ හිස්තැන් පුරව ගන්න. Exactly. මෙන්න අපි දැන් comes කියන word එක already පාවිච්චි කරා. ඒක මම cut down කරනවා. Will work with the rest of the words. Right. The number 2, it rains so hard. දැන් කලින් වචනේ වාක්‍යයක sometimes it rains. එහෙනම් ආයෙත් blank it rains so hard. නේ it rains so hard. මේ අපිට subject තියෙනවා. is verb තියෙනවා. it rains so hard. දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. it rains so hard. එහෙනම් මුලට එන්නේ මොකද්ද? අර sometimes however වගේ යෙදුමක්. එහෙනම් අපි දාමු මෙතන මොකද්ද ගන්න අපි? sometimes. එහෙනම් මම cut down කරනවා. නම් sometimes it rains so hard.
Sometimes it rains so hard. Then blank number 3, it makes it difficult. Sometimes it rains so hard, blank, it makes it difficult, blank C. මෙන්න මෙතනින් full stop. මම හැම වෙලෙම කියනවා punctuation marks are really important. අයියේ punctuation marks වලින් අපි හිතා ගන්නවා sentence එක පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? sentence එක end වෙන්නේ කොතනින්ද? කමාවක් දැම්මොත් additional information හම්බ වෙනවා. right? ඒ ටික අයින් කරලා අපිට sentence එක සරල meaning එක ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවලුත් එක අපි ඉස්සරහට යමු. එහෙනම් sometimes it rains so hard, blank number 3 හම්බ වෙනවා. It makes it difficult. දැන් මෙතන බලන්න සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා. It makes it difficult කියලා තවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය දෙක join වෙන්න ඕන. අපි වාක්‍ය දෙක join කරන පාවිච්චි කරනවා that කියන clause එක. එහෙනම් මම ඒකත් cut down කරා මෙතන that. right. එහෙනම් sometimes it rains so hard that it makes it difficult. අපි දරුවෝ difficult එක. අපි භාවිතය මෙතන මොකක්ද difficult? To. Difficult to see, difficult to read, difficult to understand, right? Difficult to go. එහෙනම් අපි දාමු to. okay. right. difficult to see. We all know blank, it is like when blah 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 blah. We all know කියපු ගමන් මොකක්ද දෙන්න ඕන? We all know blank, it is like when blank rains. මොකක්ද අපි දරුවෝ හිතන්නේ we all know? අපි යමු words එකට. We all know. එකින් එක දාමු. Puddles know from ever, it, disappear, rainwater, somewhere, the, cannot, what? මොකක්ද දාන්නේ? We all know. What? Yeah. We all know what it is like. Excellent. එහෙනම් අපි දාමු what. මම මෙතන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. what කියන එක අපි මෙතන cut කරලා මෙමු අපි word list එකේ last one. okay. දැන් අපි දරුවෝ හිතනවා what do you mean by what here? So what role the word what plays here? what කියන word එක මොන role එකද මේකේ play කරන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි what කියන එක ගන්නවා question word එකක් විදිහට. ඒක අපි චූටි කාලේ ඉඳන් කරන සරල වචනයක්. What's your name? right? උදාහරණයක් විදිහට what is your grade? ඔගේ මොකක්ද කියන අදහස. ඊට අමතරව අපි what පාවිච්චි කරන pronoun එකක් විදිහට. දැන් මෙතන ඇත්තටම what පාවිච්චිනේ pronoun එකකට. We all know what it is like. ඒ කියන්නේ මොකද pronoun it, that වගේ pronoun. එහෙනම් we all know what. දෙය කියන අදහස. We all know අපි මොනවද දන්න දේ? We all know the fact කියන අදහස. We all know that. We all know what it is like. මොන වගේද? What it is like when ඔන්න ඔයාලා දන්නවා rains තියෙනවා මේක verb එකක්. ඇයි s දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද missing වෙන්නේ? when එක subject missing. මොකද අපි දාන subject එක rain එක it. එහෙනම් මේකත් අපි දාගමු. එහෙනම් ආයෙත් අපි line එක කියවමු. මොකද මේක අපේ දරුවෝ ටිකක් confusing වෙන test item එක. අපි ටිකක් වෙලාව අරන් කතා කරමු. එහෙනම් we all know what it is like when it rains. But have you blank wondered? මෙන්න අපි දරුවෝගේ ආයෙත් grammar knowledge එක. අපි have you වෙලාවට ගොඩක් වෙලාට අහන්නේ මොන වගේ questions ද? present perfect. දැන් උන අපි ළමයින්ට series එකම තමයි have you ever been to Jaffna? right? have you ever eaten something like this? have you ever gone? have you ever been දාන්න තමයි. have you ever මොකක් හරි අපි දාන්න පුළුවන්. have you ever done something like this? have you ever seen something like this? එහෙනම් have you ever wondered? have you ever wondered? මම ඒකත් අයින් කළා මෙන්න. right? have you ever wondered where all the blank goes? all the blank goes. again we have the verb go with s. goes. එහෙනම් ඔයා දන්නවා මොකද මෙතන නෝන? subject singular. එහෙනම් where all the මොකද අපි දාන්නේ? where all the rainwater goes. right. rainwater goes. Hope that is clear to you. So we have got puddles, know, foam, disappear, wherever, somewhere, the, cannot, a few words more. Will you erase them? So දැන් ඇත්තටම මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් පේපර් එකේ දැක්ක ගමන් සමහර ළමයි එකපාරටම බය වෙනවා නේද සර්? අපිට ඒක නිතරම දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි පේපර් එකේ මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් දැක්කම ළමයි නිතරම කියන දේකුත් තමයි සර් පේපර් එකේ ප්‍රශ්න දැක්කම බය හිතෙනවා මොකද ලොකු ඡේදයක් එන්නේ ඒ ඡේදයට ළඟ බ්ලැන්ක්ස් තියෙනවා හරිම කන්ෆියුසින් නේද සර්? හැබැයි ඔයාලට කන්ෆියුස් නොවි හරියට සරලව මේ
කරන විදිහ මේ ක්‍රියාකාරකම ග්‍රහණය කරගත්තොත් නංගිගේ මල්ලියේ මේ ටෙස්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හරීම පිළිතුර හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සර්ච් එක එහෙනම් අපි යන් blank number 9 තමයි තියෙන්නේ. තව blanks කීපයයි තියෙන්නේ. right. එහෙනම් does it just blank මේ does it just දැන් අපි කලින් එකේදී කතා කරේ sorry අපි මේක erase කරලා අපි තාක්ෂණෙත් එක්කනේ යන්නේ ටෙක්නොලොජි ගැන පටන් ගත්තා නේද? right. එහෙනම් කලින් sentence එක අපි අවසන් කරා. මේ have you ever wondered where all the rain water goes? දැන් මේ එකතු වෙන වතුර puddles හැදිලා මම කොහෙටද යන්නේ? දැන් මේ ලස්සන අදහසක් අහන්නේ. ලස්සන කතාවක් නේද? ලස්සන ස්ටෝරි එකක් අහන්නේ. ඔයා කවදා හිතේද කොහෙටද මේ වතුර යන්නේ කියලා? එහෙනම් අපි ඒ මීනින් එකත් එක්ක ඊගාව ප්‍රශ්නට යමු. Does it just? එහෙනම් මේ what does this it refers to? මේ it එකෙන් හැඳින්වෙන්නේ මොකද්ද? කලින් වාක්‍ය හදාගන්න කරපු rain water. එහෙනම් does it just මේ rain water නිකන් evaporate වෙලා යනවද? මොකක්ද එහෙනම් දාන්නේ වචනේ? Does it just ඔන්න question එකක් පටන් ගන්න. verb එක තියෙනවා does it just මොකක්ද එනවද? verb එක එන්න නැත්තරම subject වෙනවා it just මොකක්ද verb එක? disappear. Does it just disappear? කොහෙද එක පාරට මේ වතුර ටික අතුරුදහන් වෙලා ගියේ නේද? එක පාරට වතුරුදහන් වෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Does it just disappear? We all know that it blank just disappear. මේ අපි දන්නවා නිකම්ම disappear වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් නැහැ කියන අදහස negative word එක මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? It cannot. Yes. එහෙනම් that it cannot disappear. Cannot disappear. As we blank, it has to blah 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 blah. As we අපි මේක දන්න phrase එකක් අපි මොකද as we know, as we did. එහෙනම් අපි දාමු as we know. මේක අපි තියනවා as we know. අපි දන්න විදිහට it has to go. දැන් මේක තුන rain water, it has to go maybe river, maybe a tank, we don't know. මොකද අපි මේකට ගන්න වචනේ? It has to go කොහෙට හරි somewhere. It has to go somewhere. කොහෙට හරි යන්න ඕන. It has to go somewhere. මෙන්න full stop. මම ආයෙත් මතක් කරනවා punctuation marks are important. Raindrops fall to subject වෙනවා verb එක තියෙනවා fall to blank ground. ground කියන්නේ මෙතන පොළව. එහෙනම් raindrops fall to blank ground. මොකද්ද missing? article එකක්. missing අපේ ළමයි දන්න මොන article එකද? the. එහෙනම් raindrops fall to the ground. පොළවට වැටෙනවා. Then join together to එකතු වෙනවා. join together to blank මොකද්ද? join together to blank rain puddles. මම දැන් කිව්වා puddles කියන්නේ වතුර වලවල් කියලා. එහෙනම් join together to වලට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ මේ වගේ sentences වල verb එකක් දාලා තමයි එකතු කරගන්නේ join කරගන්නේ. මේ join together to හදාන්න නම් මොකද්ද? form. join together to form can හදනවා අපි කියන form sentences. එහෙනම් form rain puddles. The rain puddles get bigger and bigger. අපි යමු ඊගාවකට. bigger and bigger. Then finally they overflow. එහෙනම් මේ puddles එකතු වෙලා overflow වෙනවා. Like the raindrops වගේම rain puddles join. rain puddles not join වෙනවා. They form a stream. අවසාන එක ජල ධාරාවක් stream එකක් බවට පත් වෙනවා. The stream carries the water down the hill. hill එකෙන් පල්ලෙහාට ඒ කියන්නේ කන්දෙන් පල්ලෙහාට යනවා. After a while the stream joins a river. So this is the story of rain water rain drops. Right. එහෙනම් අපි දරුවන්ට අපි ඉක්මනට ආයෙ මතක් කරගෙන යමු. Rain is a very unpredictable natural process. Sometimes it rains and rains. The rain comes down in the heavy sheets. Sometimes it rains so hard that it makes it difficult to see. We all know what it is like when it rains. But have you ever wondered where all the rainwater goes? Does it just disappear? We all know that it cannot just disappear. As we know, it has to go somewhere. Raindrops fall to the ground, join together to form rain puddles. The rain puddles get bigger and bigger. Finally, they overflow like the raindrops. Rain puddles join. They form a stream. The stream carries the water from the hill. After a while, the stream joins a river. සර් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට අපේ නංගින මල්ලිලට විභාගයේදී ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැනත් පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් මතක් කරගෙන යමුද සර්? ඔව් දැන් ටෙස්ට් නම්බර්
8 වෙනකන් අපේ දරුවෝ දන්නවා ෆස්ට් පේපර් එකේ හැම ප්‍රශ්නයකටම يعني ටෙස්ට් නම්බර් 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 5 ගානේ හම්බෙන්නේ. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ that is vary actually. ඒක වෙනස් වෙනවා. නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ඔප්ෂන් 5යි ලකුණු 5යි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙටත් ලකුණු 5යි ඔප්ෂන් 5යි තිබුණේ. දැන් මේකේ තිබුණා බ්ලැන්ක්ස් 14ක්. එකකට භාගේ ගානේ ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට දැන් කාල වෙලාව අවසන් වේගනනේ යන්නේ. දැන් අපි අද සාකච්ඡා කළේ 2023 වර්ෂයේ අපොස්ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවැනි කොටස. එතකොට ප්‍රශ්න තුනක් සාකච්ඡා කළා. අපි මේ ප්‍රශ්න තුනට දැන් අපි අවසානයේට සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්නයට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය කිව්වා. අපි ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙකට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද ලැබෙන්නේ කියලාත් කෙටියෙන් අපි නංගිලමල්ලව දැනුවත් කරමුද සර්? ඔව් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නට ආපහු ගියොත් එහෙම that depends on the number of blanks. So number of options you have in the question. දැන් මේ බලන්න මේකේ ටෙස්ට් නම්බර් 9 වල blank number 1, blank number 2, blank number 3, 4, 5. එහෙනම් blanks 5යි දරුවන්ට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා ටෙස්ට් නම්බර් 9. then ටෙස්ට් නම්බර් 10 වලත් එහෙමයි. මේ බලන්න 1, 2, 3, 4, 5. එහෙනම් blanks 5යි ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර් ලකුණු බෙදෙන්නේ නැහැ. භාගේ ලැබෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ blank එකට හිමි වෙන්න ඕනේ ලකුණු ලැබෙනවා. ඔව්. දැන් ටෙස්ට් නම්බර් 11 වල ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා 14ක්. ඒකට භාගේ ගානේ ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපි දරුවෝ මේක දන්නවා already. මොකද පාස් පේපර්ස් කරලා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ලොකුම රීඩින් ක්වෙස්චන් එක. ඒකට ලකුණු 8ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 8යි මේ 7යි 15යි. ඊට පස්සේ අනිත් පහ පහ ගාන යනවා. ටෙස්ට් නම්බර 14 වලට 10 marks. ටෙස්ට් නම්බර 16 the last question you get 15 marks. Right. හොඳයි අපිට ටයිම් තියෙනවා? ටයිම් ඇත්තටම නැහැ සර්. මොකද අද කාලේලාව යනවා තේරුණෙත් නැහැ. අපේ නංගිලා මල්ලාලත් එක නොතේරෙන්නේ නැති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔයාලා හොඳට අවධානය දෙන්න ඕන පාඩමක් තමයි අද අපි සාකච්ඡා කළේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔයාලට නංගියේ මල්ලියේ අපේ පසුගිය පාඩමුත් ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන් ජාතික පාසල නිල YouTube channel එකට යන්න ගිහින් බලන්න මොනවද අපි කරලා තියෙන පාඩම් මේත් එක්කම ඒ පාඩම් බලනකොට ඒත් එක්කම අද කරපු පාඩමේ හරි මොනවා හරි ඔයාලට නොතේරෙන තැනක් හරි ඔයාලට කන්ෆියුස් තැනක් හරි තියෙනවා නම් මොනවාම හරි කන්ෆියුෂන්ස් තියෙනවා නම් අපිට පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද සර් අපි ඉදිරි ලෙසන්ස් වලදී අපේ නංගිලා මල්ලට ඒ දේවල් පැහැදිලි කරමින් යන්න තමයි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. හොඳයි ඒ ආදරණීය මතක් කිරීමත් එක්ක අපි එහෙනම් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අදත් දැනුම බෙදා දෙන්නට අපේ මැදිරියට අපේ තෙක් එකතු වුණ කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය රංගන ප්‍රේමනාත් සර්ට. සර් thank you so much and අයබෝවන් සර්. හොඳයි. ඉතින් අංගේ මල්ලිය අදට අපිට හිමි වෙලා තියෙන කාල වේලාව අවසන් වෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවනේ කාල වේලාව කොච්චරනම් අපිට වැදගත්ද කියන දේ නිසා කාලය හරියට කළමනාකරණය කරගෙන තව මාස 3ක් 4මාරක් විතර තියෙනවා ඔයාලට විභාගය වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙන්න ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න අපි ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. මතක තියාගන්න you can be the greatest and you can be the best person. එහෙනම් ඔබට ජය වේවා. ආයුබෝවන්.